Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Sayyidina ve Nadada Resulina Nadada Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Destur Mawlana Sh.Muhammad Adil Sayyidina ve tarikatın ve sahva ve khairu fi camiye. Selam diyor. Khair umur avsata ve vasat. O kama kal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her şeyin, her işin aşırı gitmemek iyidir. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that the best of affairs is their middle course. In other words, for everything it is best to not go to extremes. Orta halli olması iyidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that it is better to be in the middle course. Çünkü çok gevşek durmayın, çok sıkmayın da. You should not be too loose and you shouldn't be too tight. Bu her iş için. And this applies for everything. İbadet için, insanlarla muamele için, evdeki halkla aynı şekilde, çoluk çocukla onlara da aynı şekilde davranmak en güzeli budur. To follow the way of the middle, to follow the middle course applies for everything, whether it's for worship, for treating people at home, when it comes to your wife, to your children, to not go to extremes, and to follow the middle course is the best way to follow. Şimdi insanlar ya çok sıkıyorlar ya hiç çok serbest bırakıyorlar. Nowadays, however, people are either too strict or they let them completely free. O insanın tabiatı serbest olunca daha da serbest olmak istiyor. And it's the nature of mankind that when a person is let free, then he wants to be freer. Da istiyor, ondan ilerisi olmuyor. And they want more and more and more, and then there's no limit to it. Onun için bir kıymet bilmek için bir hudut olması lazım. Therefore, in order to know the value of things, there should be a limit. Tabii dediğimiz gibi sert değil. But that limit should not be with strictness. Güzellikle. That limit should be with goodness. O usulü öğrenmek lazım. And there is a way of how to set limits and boundaries with goodness and kindness, and one must learn about these ways. Şimdi derler diplomasi derler. Nasıl? And nowadays they call it diplomacy. And how does it work? Bir işi istediğin gibi yaptırırsın ama şey değil, kuvvetten değil de karşı taraf senin istediğini yapar ama kendini yapmış zanneder. And diplomacy means, for example, that you can have things done your way, but not with force. But you can have the other side do what you want, thinking that what they're doing is by their own will. Yani kendi iradesini yapmış. Halbuki sen ona şey yapmışsın. So you made them do it, but they did it based on their own will, and they're doing it voluntarily. Nasıl yapacağını, ne edeceğini ima etmişsin ya o vaziyete getirmişsin. And this is also a way of how to make people behave and do things you want them to do, and how to teach them things they should be doing. It is not by forcing them to do those things, but teaching them in a manner so that they do it through their own will. Onun için bu aileyle kardeşlerle ne normal insanlarla da aynı şekilde dikine gittin mi kimse sana şey yapmaz. And this applies to everything, whether it
It's about how we behave with our family, with siblings, or just anyone. If you are stubborn, nobody will accept you. Kabul etmez. Yani sussa bile daha sonra bir ileride bir fırsatını bulursa o sana karşı gelir. Bütün yaptığın boşa gider. And even if they stay quiet at the beginning, they will oppose you when they find the chance in the future. And whatever you did will then be useless. Onun için bu en mühim de aileyle, çocuklar. And it is very important, it is most important to be very careful about how we behave with our family, with children. Çoğu zaman gelir ihvanlar. Ya benim oğlan ya kız işte 14-15 yaşına geldi. Çok terstir, çok aksi oldu. And many brothers and sisters come and they say my son or my daughter reached the age of 14, 15 and they became very disobedient and stubborn. Allah'ın hikmeti o yaşta insanın vücudu akıl bali olmuş oluyor. But that is by the wisdom of Allah Almighty. At that age, the physical body of a person changes. O şey değişmiş oluyor. O çocukluktan gençliğe aslında eskiden And with that change, a person becomes mature and they pass from childhood to youth. 15 yaşında insan adam olurdu, kadın olurdu. Onlar aile geçirirdi ama şimdi Actually, in the old times, people would be considered men and women at the age of 15 and they would look after a family. öyle değil. Ama şey olarak vücut olarak aynıdır. But it is not like that anymore. However, from a physical perspective, with the age of 14, 15, there are changes and the body, the physical being becomes mature with that age. Allah'ın hikmeti o akıl bali olduğu vakit büyük bir değişiklik oluyor insanda. And this is by the wisdom of Allah Almighty. And when children become mature, a big change occurs in them. Onun için onu da dikkat etmek lazım yani. Ona And this is something you should be careful with too. nasıl oldu bu? Çarpıldı mı, cin mi girdi, ne oldu diye bazen şey var. Halbuki hiçbir şey değil. And they say, how did this happen? Are they possessed by jinn, or why did my child change all of a sudden? It is nothing like that. Onun Allah hikmeti, onun vücudu vücut hali değişmiş. It is by the wisdom of Allah Almighty, when as they grow mature, their bodies change. Çocukluktan kadın hayat erkekliğe geçmiş oluyor. They pass from childhood to womanhood or manhood. Onu da idare etmek lazım. And you must manage that. Ona göre davranmak lazım. You must treat them accordingly. Nasıl davranıyor? Öğreneceksin. And it is for you too a learning process, and you must learn step by step how to deal with that situation. Yavaş yavaş. Sert gitmeyeceksin. Çok da serbest bırakmayacaksın. You shouldn't be too strict and you shouldn't leave them totally free. Bir böyle idare edip o zamanları da atlatsın. You must manage the situation. You must do it this way or that way, and depending on the situation, and you must learn how to overcome this situation. Allah hayırlı ömürler versin vakitine. And may Allah Almighty give them good lives. Çünkü en mühim şey bu çocuklar insanın şeydir, hazinesidir. İslam'ın hazinesidir. The most important are children. They are the treasures of Islam. Onları ziyan etmemek lazım. And they mustn't be wasted. Allah muhafaza etsin. May Allah Almighty protect them. Dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin merhametliydi. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, was merciful. Hepsi yani onunla beraber olanlar daha merhametlidir. And the people with him who follow him are merciful too. Merhameti öğretti. Nasıl davranacağını öğretti. And it is our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, who taught us how to be merciful and how to treat people. Dikkat etmek lazım. Allah yardımcımız olsun. And this is
something you must pay attention to. May Allah Almighty help us. Allah muhafaza etsin. Çoluk çocuğumuzu, Müslümanları, bütün Müslümanları. And may Allah Almighty protect our children, all Muslims and their children. Çocuklarını, başkalarına da hidayet olsun inşallah. And may all others also be guided towards the right way, inshallah. Allah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.